Hello everyone, this is the first video of your class, main of your first major paper, and we'll start from the first major paper. Okay, after that I will also complete the second major paper. So in first paper you know that there is a history of English literature, মানে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস তোমাদেরকে জানতে হবে from the old age to the modern period. Up to the modern period it is given in your syllabus. Okay, there is also post modern period, কিন্তু post modern period থেকে কোনো question বা তোমাদের সিলেবাসে নেই. So from old period to modern period you have to know. So let's start. I hope you like it, and this will be a recorded video. এগুলো তোমরা রেকর্ডেড পাবে এবং আমি যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে, যেহেতু আমি এখন লাইভ নিতে পারছি না, ভিডিও লাইভ পড়াতে পারছি না, তাই যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তোমরা অবশ্যই জানাবে। আমি কিন্তু সেখানে ডাউট সেশন নেব এবং তোমাদেরকে সেখানে পুরোপুরি লাইভ ক্লাসে তোমাদেরকে বোঝানো হবে। Okay, so first we have to know that what is old period or old period is also called the anglo-saxon period. তাই এটাকে anglo-saxon period কেন বলা হচ্ছে তার সম্বন্ধে আমরা চলো জেনে নিই। The anglo-saxon period literature and history, so it is called the old period or anglo-saxon period. The anglo-saxon period in English literature spanned from 410 CE to 1066. 1066 টা very important because তখন নরমান কনকোয়েস্ট হচ্ছে. Despite coinciding with dark ages of England, it is the foundational period of English identity and language as well as we know today. Okay, so it is said that ডার্ক এজেস এসেছিলো ইংল্যান্ডে, কেন এসেছিলো সেটা আমি পরে বলছি. সো ইট ইজ দ্য ফাউন্ডেশনাল পিরিয়ড অফ ইংলিশ আইডেন্টিটি বিকজ ইট ইজ দ্য টাইম হোয়েন ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য ইংলিশ পিপল আর রাইটিং. ওকে, বিভিন্ন, যদিও পুরোপুরি ইংলিশ পিপল বলে কিছু ছিল না, প্রথমে সেখানে কেলসরা ছিল, তারপরে সেখানে রোম্যান্সরা আসে, আফটার দ্যাট তোমার পিটস অ্যান্ড কটসরা সেখানে তোমাদের হামলা করে, তারপরে অ্যাংলো সেকশন জুটস, এই তিনটে ট্রাইবস আসে, তারপরে ক্রিশ্চিয়ানিটি আসে. তো এরকমভাবে আস্তে আস্তে জিনিসগুলো কিন্তু রিভলভ হতে থাকে, মানে পিওর ইংলিশ বলে কিছু নেই. ওকে, এটাই বলা হয় যে ইংলিশটা হচ্ছে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজের একটা তোমার সমষ্টি. Okay, so here you can see that this is very much important to know the old period or the Anglo-Saxon period because it is the foundational period of English identity. Understanding England before and after the arrival of the Germanic, Saxon, Angles and Jutes is indispensable for an understanding of the Anglo-Saxon literature. The Anglo-Saxon literature, you should know the history. Why we should know the history? Because from there we can understand that how the other language got the influences, right? So Anglo-Saxons and Jutes, three tribes arrived and they influence their language. Romans influenced their language. Okay, when Christianity came they also influenced their language. So you should know this period very well. Okay, now আমরা অতটা ডিটেলসে যাব না, যেহেতু এটা তোমাদের থার্ড সেমের এক্সাম. যেগুলো ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো তোমাদেরকে জানা দরকার সেগুলোই তোমরা পড়বে, সেগুলোই মুখস্থ করবে, সেখান থেকেই কোয়েশ্চেন আসবে. যেহেতু সিলেবাসটা হিউজ তাই অত ডিটেলসে পড়ার দরকার নেই. আমি একটু ডিটেলসে পড়াতে ভালোবাসি যাতে তোমাদের গল্পের মতো জিনিসটা মনে থাকে, মাথায় থাকলে জিনিসটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে, তা ওর জন্য. ঠিক আছে, মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, যেখানে মুখস্থ করতে হবে আমি তোমাদেরকে কিন্তু পয়েন্ট আউট করে দেবো. ওকে, নাও দিস থিং ইউ হ্যাভ টু নো. ওকে, সো this is not important for your test, but this you should know to understand the period. Okay, so BC, which is called now BCE, AD, which is called now CE. What does it mean? So this you can find that this we call the Christ, the birth of Christ. Okay, so before the birth of Christ it is said that before Christ. Okay, মানে ক্রাইস্টের যখন জন্ম হচ্ছে সেইখান থেকে আমরা নতুন ইয়ার্সের
স্টার্ট করি, নতুন ইয়ার আমরা শুরু করি। তার আগের যে ইয়ারগুলো হয় সেগুলো কি হয়, ডিসেন্ডিং অর্ডারে আসতে থাকে, মানে 2000, তারপর লেখা আছে 1500, ওকে, এরকমভাবে ডিসেন্ডিং অর্ডারে মানে আসতে থাকে। তারপর যখন অ্যানো ডোমিনি আসছে, মানে বার্থ অফ ক্রাইস্ট, যখন আফটার দ্য বার্থ অফ ক্রাইস্ট কী হচ্ছে, ওটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, যেমন এখন আমাদের হয় 2015, 16, 17, ওকে। সো তাই বার্থ অফ ক্রাইস্টটাকে এখানে একটা পয়েন্ট হিসেবে ধরা হয়। সো এটাকে বলা হয় বিসি। বিসি মিন বিফোর ক্রাইস্ট, অ্যান্ড অ্যানো ডোমিনি মিন দ্য বার্থ অফ আওয়ার লর্ড। তারপরে অনেকজন আছে যারা ক্রাইস্টকে ভগবান হিসেবে ধরে না, তাদের জন্য এটাকে বলা হয় যে বিফোর কমন ইরা, যীশু খ্রিস্টের বার্থটাকেই কমন ইরা হিসেবে ধরা হচ্ছে। তো বিফোর কমন ইরা অ্যান্ড কমন ইরা, common era start হচ্ছে, okay. So now it is called BC, is called BCE, and AD is called CE. Why it is very much important? Because before the Christ there is also literature, right? So when we are going to learn the literature, or when we will learn about the events or what happened, which time, we'll find that the years are in descending order, মানে কমে আসছে ইয়ার্সগুলো, তাই এটা জেনে রাখাটা খুব দরকার, ওকে। নাও the Celts. So who were Celts? Celts were the ancient inhabitants of England, যারা ইংল্যান্ডে প্রথম থেকে বাস করছিল, তারা হয়তো কোনো জায়গা থেকে এসেছিল। টু আন্ডারস্ট্যান্ড To understand Anglo-Saxon period in English literature, we must know about the Celts and the Romans. The Gaelic and Celtic tribes, or the Celts, lived in England as early as 1000 BC. While the Gaels spoke Gaelic, the Celts spoke common Brittonic language and practiced ancient Celtic religion supervised by the Druids. It was in the year 43 CE that Romans invaded and conquered most of the England under the leadership of King Claudius, and the Roman Empire lasted till the year of 410 CE. So Celts, who are the Celts? Celts are the ancient inhabitants of England, and after they lived there, they are the farmers, they are the ordinary people, they are the workers, they are not the fighter or not the barbarian, okay. So they are the ordinary people, they live there, and they are the actual or real inhabitants of England, okay. And after that and they spoke Brittonic language, and from there the word Britain came, okay. England ke Britain bola hoy. Why? Because the Celts are called the Celts spoke Brittonic language, and Celts are also called Brittonic Celts, okay. So from there the word Britain came, and after sometimes Romans invaded there, and they just under the leadership of King Claudius, okay, under the leadership of King Claudius, and they ruled there for 400 years. So they ruled there for 400 years, okay. So you just take it as a story. Then arrival and fall of the Roman Empire. So the Roman Empire time is 443 CE to 410 CE. So you can see from the pictures how the Romans came, and they just own the fight, and they just invaded England. Then Druids encouraging to fight against Romans, okay. So you can see from the picture. Then Romans reaching England. How they reach England? The Romans arrived in England with King Claudius in 43 CE and ruled the country for about 400 years. During this time, England was named as Britannia after the Celtic speaking Britons. Under the Roman Empire, England developed road, towns, striking forts and walls. Romans also introduced England to fruits such as pear, peas, apples. So Roman Empire, when they came, they
as you know that Romans are the very much civilized people, right? So they make roads, towns, because they lived there for 400 years. So they make the roads, towns and walls and everything, and they taught them many foods, how and fruits, okay, they introduce. সো একটা যখন উপজাতি যখন কোথাও এসে থাকবে, তার ইনফ্লুয়েন্স তো সেইখানে পড়বেই। তো সেম থিং হ্যাপেন অ্যান্ড দ্য ফল। সো they ruled there for 400 years, and after that they become very much corrupted, okay, they became very much corrupted, and they kill each other. There is irregularity in their ruling, and therefore they the fall of the empire, okay, যেটার উত্থান আছে সেটার পতনও আছে। So the same thing is happened there. Then the fall of the Roman Empire, the Dark Age in England. So why the Dark Age in England? The years after Romans left England are known as Dark Ages. This is majorly due to the absence of any substantial historical record for this time. Okay, so there is no substantial record for this time, because why it is called Dark Ages? Because Romans left the place, mean England, because Scots and Picts বলে দুটো উপজাতি তারা এসে কি হামলা করতে শুরু করে। তারা নিজেরাই রোমান্সরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাই শুরু করে, কোরাপ্টেড হয়ে যায়। তার ফলে কি হয়, বাইরের দেশের লোকেরা এসে তাদের উপর হামলা করে, এবং তখন কি হয়, তারা এখান থেকে ছেড়ে ছুড়ে চলে যায়, অ্যান্ড কেলসদেরকে বলে বা তোমরা যা খুশি করো গা, আমরা চললাম, টাটা বাই বাই। অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ নো রেকর্ড, ওকে, হু উইল রাইট, because Celts are the ordinary people, they are, most of them are illiterate, but when Romans lived there, they used to taught or used to teach in Latin, okay, they used to teach in Latin, but when they left there is no record of their no record of literature. As soon as the Romans retreated from Britain, all the tribes had repressed and controlled began to raid and attack the island. These invaders were Irish, the West, Picts from north. So Irish, Picts, they coming, and they just destroyed the land, and they just start attacking them. And the Germanic tribes. So যখন ওই Picts and Scots, they are attacking the Celts people, the ordinary Celts people, they call these three major tribes, okay, these tribes, this is very much important. From there the whole things change, and from there you can find that the name also of the period is Anglo-Saxon period, okay. So this is very much important. From there short question can come that who are the three tribes? They are Angles, Saxons and Jews. So they invited them that please come and save us from the Picts and Scots. So they came from the east. By the year of 500 CE, the Anglo-Saxons had invaded most parts of Britain. Therefore, the time from 410 CE to 1066 CE is known as Anglo-Saxon period. Okay. So you can find from the picture that how they are coming. Jutes are coming from there, Angles are coming from there, and Saxons are coming from there. So after some times, Angles and Saxons become much more powerful than Jutes, and they just became much more stronger than Jutes. জুটসরা আস্তে আস্তে সরে যায়, এবং অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড সেক্সেন্সের উপরই ওই উপজাতিটাই বেশি পাওয়ারফুল হয়ে ওঠে, ওকে। অ্যান্ড ইউ ক্যান সি দ্যাট পিকস কাম ফ্রম দেয়ার, অ্যান্ড দে স্টার্ট অ্যাটাকিং, অ্যান্ড হোয়েন দে কাম দে জাস্ট তাদেরকে তাড়িয়ে দিল, ওকে। সো দে অ্যাঙ্গেল সেকশন জুটস কেম দেয়ার, অ্যান্ড দে স্টার্টেড রুলিং দেয়ার ল্যান্ড। অ্যান্ড নাও when Anglo-Saxons and Jutes came, they also start ruling them, and they just
মেক দেম আউট অফ দ্য কেলস, মেক দেম আউট মিন তারা কেলসদেরকে ওখান থেকেও তাড়িয়ে দিল। কেলসরা আস্তে আস্তে কোথায় বসবাস করতে শুরু করবে? কেলসরা আস্তে আস্তে আয়ারল্যান্ড, এই সব স্থানগুলোতে ওরা বসবাস করতে শুরু করবে। Okay, so Picts attack, Handrian walls made by Roman. Latin was the language of Romans. Three tribes came. They are called Anglo-Saxons and Jutes. These three tribes from northern Germany and Scandinavian Germany. So this is very much important. Who are the tribes? Who are the language of Romans, and they came from northern Germany and southern Scandinavian. Jutes came from Kent. Okay. Now, Angles in East Anglia and Middle Anglia, Mercia and Northumbria. Saxon in Essex, Sussex and Wessex. So, এরা আস্তে আস্তে কী করে এসে ইংল্যান্ডে একটা জায়গায় নিজেদের বসবাস শুরু করে। তাহলে স্যাক্সনসরা কোথায় চলে যায়? এসেক্স, সাসেক্স অ্যান্ড ওয়েসেক্সে। এবং অ্যাঙ্গেলস ইন East Anglia, Middle Anglia, Mercia, Northumbria. Angles and Saxons ruled for over 600 years. So you can find that Romans ruled for 400 years and Anglo-Saxons Jews, Anglo and Saxoncy basic powerful হয়ে ওঠে, so they ruled over 600 years. Now, from where we can find this history? We can find this history from Ecclesiastical History of Historian Bede. Okay, so you can find it from Ecclesiastical History of Historian Bede. And Kells left Britain and when the Ireland, Scotland and Wales. কেলসরা কি ওইখানে চলে যায়। The language of Anglo-Saxon called Old English and the only spread oral literature. ওকে, সো অ্যাঙ্গলো সেকশনসদের কী হয়? তাদের লিটারেচারটাকে বলা হয় হচ্ছে তোমার ওরাল লিটারেচার, বিকজ দে ডোন্ট নো হাউ টু রাইট, সো দে আর লিটারেচার বেসড অন ওরাল লিটারেচার। ওকে, নাও এবার হোয়াট ইজ হ্যাপনিং? Christianity came. Okay, Christianization of Anglo-Saxon England in 597 CE approximately. Okay, you can find the picture. So Christianization of the pagan. Why they are called pagan? Pagan mean who pray to the god. Okay, to the god like the tree, মানে যারা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী তাদেরকে প্যাগান বলা হয়। সো আমাদেরকে যেমন প্যাগান বলা হয়। তো Christianization of the pagan Anglo-Saxons. So Anglo-Saxons were called pagan because they pray to the god. Okay. So Anglo-Saxon society began during 6th century. It was 597 CE. The Augustine was sent by Pope Gregory to lead the mission of Christianization in the south of England and become the first Archbishop of Canterbury. There had been no books before Christianity. Books were written because the written word was significant to the church and the service relied upon the reading of the Holy Scriptures. Therefore, the written words was introduced to the otherwise oral tradition of Anglo-Saxon. So what happened? আমি এইটুকুনি বলবো, এরপরে আমি আর বেশি যাব না। কি হলো? Christianization came, and Christianization came by the with the hand of King Alfred. Okay, sorry, নট কিং অ্যালফ্রেড, আগাস্টাইন আসে ওখানে, এবং আগাস্টাইনকে পাঠায় হচ্ছে পোপ গ্রেগরি। অ্যালফ্রেড পরে আসছে। তো আগাস্টাইন একজন পোপ এবং মানে একজন তোমার প্রিস্ট বলতে পারো। সো হি ওয়াজ সেন্ট বাই পোপ গ্রেগরি হু ওয়াজ দ্য পোপ। ওকে, সো হি কেম দেয়ার টু স্প্রেড ক্রিশ্চিয়ানিটি, অ্যান্ড তিনি কী করে এসে অ্যাঙ্গলো সেকশনদেরকে ক্রিশ্চানাইজ করে। ওকে, অ্যান্ড যখন উনি আসেন তখন ওখানকার লোকরা বেশিরভাগই অশিক্ষিত ছিল, এবং উনি এসে তাদেরকে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে কনভার্ট করে। এবং সে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে কী হয়, একটা তাদের হোলি স্ক্রিপচার দরকার, যেটা তাদের চার্চে পড়া হবে। সেই
স্ক্রিপচারগুলোকে কী হয়, লেখা শুরু হয়। তার আগে তো অ্যাংলো সেকশনরা কী ছিল, ওরাল লিটারেচার, দে হ্যাড দেয়ার ওরাল লিটারেচার, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি রেকর্ড ইন এনি রাইটিং রেকর্ড, ওকে। বাট when the Christianization came, they start writing the holy scriptures, and they also started writing from the oral literature, writing of the oral literature from which they found from the অ্যাংলো সেকশন, ওকে। অ্যাংলো সেকশনের লিটারেচারগুলোকেও আস্তে আস্তে লেখা শুরু হতে থাকে, এবং এরপরে কিং অ্যালফ্রেডের কথা বলা হবে। কিং অ্যালফ্রেডের যার উপর প্রচণ্ড পরিমাণে একটা ইনফ্লুয়েন্স ছিল, কেন কিং অ্যালফ্রেড নিজেই অ্যাংলো সেকশন লিটারেচারগুলোকে নিয়ে এসে লেখালেখি শুরু করে। হি অলসো নিউ দ্য ল্যাটিন অ্যান্ড ইংলিশ অ্যান্ড আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস, অ্যান্ড হি বিকেম দ্য ফাদার অফ ইংলিশ প্রোজ। সো আবার একবার রিভাইজ করে দিচ্ছি কি হলো। প্রথমে এখানে কেলসরা বাস করতো, তারপরে রোম্যান্সরা আসে, রোম্যান্সরা এসে 400 বছর ওখানে রাজত্ব করে। রোম্যান্সরা 400 বছর রাজত্ব করার পর সেখানে কি হয়, সেখানে আস্তে আস্তে তারা নিজেরা করাপ্টেড হতে থাকে, তারা ডেভেলপ করে, অনেক কিছু করে সেখানে, কিন্তু আস্তে আস্তে তারা নিজেদের মধ্যেই খাওয়াখাই শুরু করে এবং তারা করাপ্টেড হতে থাকে। দেন পিটস অ্যান্ড স্কটসরা এসে হামলা করে, রোমান্সরা ওখান থেকে পালিয়ে যায়, বলে তোমাদেরটা তোমরা দেখে নাও। দেন কেলসরা যখন এমন সিচুয়েশনে ছিল যখন তারা নিজেদেরকে সেফ ফিল করছিল না, তারা কি করে 3 ট্রাইবসকে তারা ইনভাইট করে, কাম অ্যান্ড সেভ আস, অ্যান্ড দে আর অ্যাংলো স্যাক্সন অ্যান্ড জুটস। অ্যাংলো সেকশনের জুটসরা আছে, তারা তো পিক্স আর স্কটসদেরকে ভাগিয়েই দেয়, বাট দেন দে স্টার্টেড রুলিং ইন ইংল্যান্ড, অ্যান্ড দে অলসো কী করে, তারা কেলসদেরকেও ওখান থেকে কিন্তু তাড়িয়ে দেয়, ওকে, অ্যান্ড দে মেক দেম আউট ফ্রম দ্য ইংল্যান্ড। সো all these things happen after some times. After 600 years, Christianization came by the hand of Augustine. Augustine was a priest, and he was sent by Pope Gregory, ওকে। দেন ক্রিশ্চানিটি আসতে থাকে এবং এরপরে কিং অ্যালফ্রেড আসবে। অল্প অল্প শর্ট ভিডিও থাকুক, এই ভিডিওগুলো তোমরা আস্তে আস্তে দেখতে থাকো, এবং 2-3টে ভিডিওতে ওল্ড ইংলিশটা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু শর্ট ভিডিও হলে তোমাদেরই বুঝতে সুবিধা হবে, ওকে। অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, এনি কোয়ারিজ, ইউ ক্যান আস্ক মি।